नमस्कार. इन गोवाच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत. आज आपल्याबरोबर आहेत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि नावेलीचे आमदार लुईज इन्फालेरो. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षात जोश कोण निर्माण करणार, काँग्रेस पक्षा पुढे कसा जाणार आणि एकूणच सर्व इतिहास जाणून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत खास करून आमदार लुईज इन्फालेरो उपस्थित आहेत. आम्ही त्यांच्याशी बातचीत करूया. लुईज इन्फालेरो, सगळ्यात पहिली तुमचे स्वागत. तुम्ही आमकां वेळ दिल्याबद्दल तुमचे सर्वात प्रथम हांव धन्यवाद म्हणटा. आम्ही फुडें फाटी अशें न उलयता प्रेझेंट सिट्युएशनाकूच धरून उलोवया. हांव सुरवात अशें करतलें, लुईज इन्फालेरो आतांची जी जनरेशन आसा तांकां काँग्रेसीचो लिडर, एक खंदो असो समर्थक काँग्रेसचो असोच खबर आसा. पण लुईज इन्फालेरोन मुख्यमंत्री असताना कितें कितें डिसिजन घेतले, मुख्यमंत्री असताना लुईज इन्फालेरोन कशें काम केलें हें बऱ्याचशा जाणांक खबर ना. हेंच जाणून घेवपा खातीर आयज आमी तुमकां मुद्दाम आफयल्ले आसा. म्हाका एक सांगा, आतां सद्या इलेक्शन्स लागीं पावला आनी हर एक पार्टी कडल्यान एक एक आश्वासनां दिली वता की आमी हें दितले, तें दितले, तें दितले. पण तुमी मुख्यमंत्री असताना अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली केल्यो ज्यो आयज आमकां तेचें इम्पॉर्टन्स कळपाक लागलें आनी तुमी ऑलरेडी ते केल्ले आसा. सुरवातूच हांव अशान करता की सद्या एम्प्लॉयमेंटाची सगळ्यां कडल्यान तक्रार येता की एम्प्लॉयमेंट ना आनी अशा परिस्थितीन तुमी जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना तुमी फर्म डिसिजन घेवन गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय, गोंयकारांक स्थान मेळपाक जाय सगळ्या जॉबान, हेका लागून तुमी प्रयत्न केल्ले. एम्प्लॉयमेंट जी पॉलिसी तुमी इंट्रोड्यूस केल्ली तेन्ना ही कितें आशिल्ली आनी ते सुचली कशी तुमकां? अशें कित्याक दिसलें की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आमकां जाय? जेन्ना हांव स्टुडंट लिडर आशिल्लो आनी ताजे उपरांत लेबर लिडर पुणें 6-7 गोंयचे ट्रेड युनियन हांचो अध्यक्ष आशिल्लो. म्हणजे सदांच हें आसलें की ह्या सुपुर्ल्या गोंयांत गोंयकारांक नोकरी मेळपाक जाय आनी गोंयकारांक आपल्या पांयाचेर उबे रावन हें गोंयचो राजकारभार चलोवपाक जाय. सो मनांत भरपूर तिडक आहली की भायले लोक येवन गोंयां नोकऱ्यो घेतात, भायलो लोक येवन गोंयां राजकारभार चलयतात आनी गोंयचे भुमींतले जे आमचे गोंयकार भयण आनी भाव आहा हांकां कसले तरी संदी आनी सोयेग मेळोन आहले. तर जेन्ना म्हाका संदी मेवली चीफ मिनिस्टर उपरांत, जेन्ना लेबर मिनिस्टर ह्या नात्यान काम करपाक, हांवें पयलें म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल ही हाडली. आनी जेन्ना एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हाडली हांवें गोवा काला एकेडमींत जे सगळे जे अधिकारी आहात तांकां आपयले, जे सगळे एड्युकेशनिस्ट आहात तांकां आपयले, जे सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आहात तांकां आपयले आनी आय हॅड अ 3 to 5 days इंटरेक्शन. हांवें म्हणलें दिस इज माय एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लेट अस डिबेट इट, let us discuss it. Even if you have to tear me to pieces, do it, but come with a proper policy. And I'm very happy that as on today 80% of that policy is implemented. तुमची एक दूरदृष्टी आशिल्ली म्हणून हे शक्य जाल्लें आसा. पण म्हाका तरी सुद्दां अशें विचारपाक जाय, तेन्ना हें करप तुमकां कितले कठीण आशिल्ले किंवा कितले चॅलेंजीस तुमकां फेस करचे पडले ह्यो गजाली हाडपाक? कारण तो एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना आमकां पोलीस डिपार्टमेंट म्हणा किंवा इतर सरकारी कार्यालयान आमकां हाडचेच पडटाले भायल्यान. अशा परिस्थितीन तुमी हे सगळे कशें टॅकल केले, कशा पद्दतीन? म्हाका याद आहा हांवें पयली मिटींग लोया मैदानार घेतलेली आनी तेन्ना हांवें म्हणलें की गोंयचे एम्प्लॉयगाद भायले, गोंयचे जे सरकारी जे कामगार आहा हे भायले, गोंयचे पुलीस भायले, गोंयचे मामलतदार भायले, व्हिडिओ भायले, डेप्युटी कलेक्टर भायले, कलेक्टर भायले, डायरेक्टर भायले आनी IAS ऑफिसरूय भायले. गोंयकार मेले हो गोंय सोडून गेले काय म्हण. आनी जेन्ना होच विशय हांवें गोंयच्या विधानसभेंत पयलो हाडलो, आमचो पयलो मुखेलमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे आहलो आनी तो सांगलो लागलो आपल्याच्यान कितें करूं जाता, वी हॅव गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमच्यांनी वेगळोचार करूं जायना की हो गोंयकार आनी हो बायल म्हूण, प्रत्येक नागरीक एक. सो आय कांट हेल्प यू. म्हणटकूच हांव चिंतपाक पडलो कोण भाशेन आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो राखून दवरपाक शकतात within the ambit of the Constitution of India. So when I brought the policy
तुमकां खबर आसतली, आय फॉट फॉर द ट्वीन एस्पिरेशन्स ऑफ गोवन गोवन्स टू मेक कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज अँड स्टेटहूड. So when I was Minister for Employment, I brought first resolution and a decision in the Goa's cabinet that only those who are having 15 years domicile and working knowledge of Konkani can register names in the employment exchange. So this was my first decision. So only Goans could register there. Thereafterwards, for all the employment in Goa, I made compulsory working knowledge of Konkani and 15 years domicile. ताजे उपरांत जेन्ना हांव इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसलो तेन्ना वी हॅड ब्रॉट अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. म्हणजे जे इन्स्पेक्टर राज जे आसलें, वी मेड न्यू लिबरलायझेशन wherein the private initiative and the private citizen was the center. And we brought at that time a decision in the cabinet. I was industries minister. So I said, if you want to start an industry in Goa, you should get provisional registration within 24 hours. Not as a matter of favor, as a matter of right. So Burpur industry hopa laglo. But in that application for provisional registration, I put one condition compulsory, that you have to get 80% jobs to Goans. So तेन्नाच तांकां गोंयकारांक इंडस्ट्रींत नोकरी मेळपाक सुरवात जाल्यो. बिकॉज एट दॅट टायम देर वॉज अ पॅकेज ऑफ इन्सेंटिव्स. 15 years sales tax holiday, 5 years income tax holiday, 25% capital investment subsidy. And we used to give them cheap land. But we used to insist, if you want to start an industry, at the time of permanent registration, you have to go to the Director of Employment Exchange and bring a certificate that you have recruited 80% Goans. Then only you were entitled for permanent registration, then you were entitled for all the package of incentives. But what has happened thereafterwards? Thereafterwards, the captains of industry, like Small Scale Industries Association and others, they said, sir, we can't get Goans because the salaries to the people who are working in industries was low and everybody wanted to have a government job. You know, Goa is the land of defectors. When my government was this due to defections, the Small Scale Industries Association, they came and they removed this clause of 80% jobs to the Goans. But today, when I see young people, young like you, holding the position of a director, collector, deputy collector, mamladar, BDOs, I feel very, very happy, very proud that today we have got real Bhumiputra, right, Goans at the position. तर ऐकलंच असेल तुम्ही की लुईज इन्फालेरो मुख्यमंत्री असताना किंवा लेबर मिनिस्टर असताना त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे गोमंतकीयांना जे सरकारी नोकरीमध्ये स्थान मिळायला पाहिजे होतं ते मिळतं आणि त्याचं त्यांना अभिमान वाटतं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. एक लेबर युनियन लीडर म्हणून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरुवात झालेली आहे. 27व्या वर्षी ते आमदार झाले. ह्याही गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्याबरोबर आहेत आमदार लुईज इन्फालेरो. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी त्यांनी भूमिपुत्र या वाक्याचा उच्चार केलेला आहे आणि याच भूमिपुत्रांसाठी काम करण्यासाठी मुख्यमंत्री असताना लुईज इन्फालेरो यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अशा परिस्थितीत जेव्हा राज्य सरकारनं हे भूमिपुत्र अधिकारणी बिल आणलेलं आहे त्याच्याबद्दल त्यांना नेमकं काय वाटतं ते आपण जाणून घेऊया. सर, कितें तुमकां सांगपाचें आसा हे जे बिल आता राज्य सरकारान हाडिल्लें आसा भूमिपुत्र अधिकारणी, तुम्ही ऑलरेडी भूमिपुत्रां खातीर इतले स्किम्स हाडले, इतले डिसिजन घेतलेले आसा आनी तातूंत हे बिल कितें सांगपाचें आसा तुमकां? खरेंच म्हणल्यार भूमिपुत्र म्हणजे आमी गोंयकार, आमचे यंगर जनरेशन, भाव भयणो. पूण जे भूमिपुत्र बिल हाडलां ऑन अ प्रायवेट मेंबर्स डे, सकाळचे 4 वरांचेर सकाळचे त्यांनी हाडलां आनी 4 वरांचेर पास केलां. हें भूमिपुत्र बिल न्हू. हें गोंयकारांचेर हाड, गोंयची आयडेंटिटी आहा ताजेर हाड, गोंयचो कल्चर आहा ताजेर हाड, गोंयचो एनवायरमेंट आहा ताजेर हाड. आनी देखून हें भूमिपुत्र बिल वीच दे ब्रॉट थ्रू द बॅक डोर
in the early hours of 4 o'clock in the morning and passed in the evening when it was private members' day is patently wrong and should be thrown out in the dust bin because it deserves to be condemned. तुम्ही म्हणता की हे कंडेम करण्यासारखी गजाल आसा तरी सुद्दां भुमिपुत्रां खातीर मुख्यमंत्री असताना तुम्ही अनेक निर्णय घेतलेले आसा. आतां आमी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा किंवा IT पॉलिसी म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाली हे तुम्ही तुमच्या टायमार सगळ्यो इंट्रोड्यूस केल्ले. आज आमकां तेची गरज कळटा. तातूंतलें म्हाका पयलें विचारपाक जाय, बायोटेक्नॉलॉजी हे जे तुमी इंट्रोड्यूस केल्ले हे कित्या खातीर? आयज आमकां तेची गरज दिसता आनी तुमकां हे फाटीं खूब पयलीं दिशिल्लें की आमकां हाची गरज आसा. कितें सांगतले तुमी हाचेर? म्हाका एनवायरमेंट जावं आमचे जे फॉरेस्ट आहा म्हाका खूब आवडटालें. जेन्ना हांव पयलोच आमदार जाला तेन्ना हांव मडगांवच्यान काणकोण वतालो आनी काणकोण वता आसतना जेन्ना जे दोंगर आहाय सुंदर घाट्स जे सगळे तेमी बोल्ड केल्ले म्हणजे जंगल मारून उडयल्लें, म्हाका खूब दूख जालें. दुसऱ्या दिसा हांव पणजे येयलो. आमचो चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग रावजी राणे आहलो आनी ते कडेन विचारलें हांवें, हाऊ इज दॅट यू अलाउड टू कट द फॉरेस्ट? सो ताणें कुली म्हाका सांगलें की आमचे जे आमदार आहा दे आर मेनी ऑफ देम फॉरेस्ट कॉन्ट्रॅक्टर्स आनीक मोस्ट ऑफ देम आर हॅविंग देअर प्रोफेशन ऑफ कटिंग द फॉरेस्ट. आनीक वॉट कॅन आय डू? ताजे फाटल्यान म्हजे बरे नशिबान आय गॉट अ बूक, Dr. Swaminathan's Task Force Report on Eco Development of Goa. Sundar book. And it made me more angry and more upset because as per that report, गोंयची जे फॉरेस्ट कवरेज आहली ती उणी जायत गेली म्हण. म्हणटकूच हांवें ताबडतोब in 1982 I brought a legislation in the Goa Assembly, Goa Daman and Dew Protection of Trees Bill. It was a private members bill. आनीक आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें म्हाका आपयनान की you cannot pass this bill because this is a private members bill. And if I pass the private members bill, it is amounting to the defeat in the democracy. So I told Mr. Rane, you pass it. You cannot pass it. So I brought it. I will get everybody, including the opposition, and I'll get it passed. So as a compromise, it was decided to send this Goa Protection of Trees Bill to the Select Committee. And it was also decided that the government will bring a copy of that bill as a government bill and also put it to the Select Committee. And then once the bill comes from the Select Committee, it is like the bill of the house. Because Select Committee is the house, mini house. So that is how Goa Daman and Dew Protection of Trees Bill was passed. And आज म्हाका खूब आनंद आनी खुश भोगता की forest coverage is increasing. It is now quite difficult to cut the forest because we have got a law in place. Similarly, I brought a policy on biotechnology. And that policy could not be implemented because, as I have told you, Goa is a land of perennial, professional, habitual defectors. So my government was dethroned, and everybody forgot about the biotechnology policy. But today people are talking of biotechnology, biofertilizers, bioplants, and this vegetables and other things. So I think we have to think again how to bring back the biotechnology policy back in Goa so we can conserve our forest, our trees, and today we have got so many pharmaceutical industries also. So biotechnology is the order of the day and everybody is looking at biotechnology to change the environment. बायोटेक्नॉलॉजी बरोबरच आतां सद्याच्या घडीक जेन्ना पॅन्डेमीक आयलें तेन्ना इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचें म्हत्व आमकां कळपाक लागलें. हे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचें म्हत्व तुमकां खूब आदीं कळलें. तुमी अहेड विथ द टायम कशें आनी ही सुद्दां तुमच्या तकलेन कशी कल्पना सुचली आनी कितें अशें घडलें की ती एक्झिस्टन्साक येवंक पावली ना? In fact,
when I was the chief minister. I brought many policies, but I'm very proud and happy that I brought Goa IT policy. And a policy प्रमाणे Goa was the first state in India to have a separate IT department, separate IT ministry, and separate IT council and separate IT authority. I formed this, and accordingly, as per the policy, in order to promote Goans in the IT area, because today our unemployment is basically, we have got graduates, we have got engineering graduates, we have got postgraduates who are unemployed. It's basically educated lot. And IT policy is ideally suitable looking into the situation of unemployed youth in Goa. Is basically highly educated youth. In fact, today we have got so many colleges which are teaching IT, but now the recruitment has come down. I'm sorry, the admission has come down because there is no employment. So at that time, I thought that Goa could be the hub of information technology. At that time, Goa was the first state. Thereafterwards, Government of India brought it, then Andhra has brought it. But we would have been the first state, and we would have been much ahead today if we had to implement the policy. I brought a policy. Policy is there, still there. Thereafterwards, some other policies are brought. But I think even today, when there is such a vast unemployment, and especially unemployment of educated youth, who are highly educated, information technology can come to the aid of Goans. I also would like to tell you, in that policy, I had made not only compulsory of Goans, but I had brought a incentive. Suppose any industry employs a Goan, he gets 15,000 rupees per year as a backup money and 60,000 for 4 years. So every child which is employed, Goan child which is employed in the IT industry, they get 15,000 per year, and for 4 years they were getting 60,000 as a subsidy to support the industry to employ Goans. तर तुम्ही ऐकलंच असेल की लुईझिन फालेरो हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे त्यांनी अनेक पॉलिसीज राज्यासाठी आखल्या होत्या. त्यातील एक महत्त्वाची होती IT पॉलिसी. आज त्याची परिस्थिती काय आहे तुम्ही बघितलीच असेल, आणि त्यांनी खंत व्यक्त केली की आज सुद्धा ही पॉलिसी जर अंमलात आणली तर गोव्याची परिस्थिती ही खूपशी बदलणार आहे. त्यांच्याशी अजूनही आपण चर्चा करणार आहोत, मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आम्ही बोलत आहोत आमदार लुईझिन फालेरो यांच्याशी. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि पक्षाचे नेते म्हणून त्यांची वाटचाल, ह्या शेवटच्या टप्प्याकडे आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. सुरुवातीला विचारूया की सर, तुम्ही ज्यांना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्यांना तुम्ही एक महत्त्वाचं डिसिजन घेतिल्लो, जनता दरबार भरयताले तुम्ही. हे जनता दरबार कित्या खातीर भरोवची पडली, हे कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो आणि कशा पद्दतीन तुमकां यश आयलें हे कॉन्सेप्ट बरयताना? जनता दरबार घडोवन हाडपाक ताचे फाटल्यान एक म्हत्वाचो हेतू आशिल्लो. जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणून हांव वावर करतालो, लोकांचे प्रश्न, लोकांची अडचण्यो, लोकांची मागणी खुबशी वाडूंक लागली, आनी खुबशे लोक भोव करून खेडेगांवचे, काणकोण, गांवदोंगरी, कुटेगांव, ह्या वाटेन पेरणे, ह्या वाटेन सातारी, हे लोक तांकां येवपाक भरपूर त्रास जाताले, आनी येयले म्हणटकूच हिंगा भरपूर गर्दी आसताली. सो हांवें चिंतलें की जरी तरी आमी सरकार चलयतले, सरकार लोकांच्या दारा मेरेन पावचो, लोकांची मागणी, लोकांची अडचण्यो, लोकांचे जे प्रश्न आहे समजून घेवपाक. सो जनता दरबार म्हणजे प्रजा ही राजा, आनीक आमी प्रजाचे सेवक. पीपल आर द मास्टर्स, सर्व देम बेटर वॉज द स्लोगन, एंड इट वॉज पुट ऑन एवरी गव्हर्मेंट ऑफिस. म्हणजे आमी कितें करताले, आतां फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू काणकोण, वी वेंट स्ट्रेट अवे इन गांवदोंगरी, कोटीगांव,
we try to find out what are the problems. They were not getting electricity, they were not getting water, they were not having roads, they were not having any facilities because it was a wildlife sanctuary. We have to protect the wildlife, but we have to protect also human beings who are living there for centuries. So, एके वाटेन चीफ सेक्रेटरी, डेव्हलपमेंट कमिशनर बसताले, एके वाटेन लोकांचे प्रतिनिधी आणि दुसरे वाटेन लोक. So it was an interaction between the public, the government and the bureaucracy. There are problems which the public is facing, the ministers don't understand. Or there are problems which ministers are facing, the bureaucracy is not understanding of public. So it is an interaction between the three and we used to get a solution on the spot. So that solution we used to note down and give them a time frame to immediately implement it. So it was very effective and especially for the people in the villages. I'll give you one एक उदाहरण दिवपा सोदता. I went to Bisholi and a public grievances darbar was in the Bisholi hall. So थिंगा जे कांय जे जर्नलिस्ट आहले आणि काउन्सिलर आहले तेणे म्हाका एक प्रश्न विचारलो, सर आमकां सरकारान 10 वर्सां जालीं डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस बिशोलीन दिता म्हणलें, कित्याक जायना? म्हणटकच हांवें चीफ सेक्रेटरीक विचारलें की वाय कांट यू गिव देम द डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस? तो म्हणलो आय हॅव टू पुट टू द ERD, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म डिपार्टमेंट, आय हॅव टू पुट टू द फायनान्स डिपार्टमेंट, इट विल टेक टायम. सो हांव उबो रावलो थिंगा, मायक घेतलो. It was 30th of December. And chief secretary सांगले that they will have the deputy collector's office on the first day of the new year. आता chief secretary म्हणलो लागलो, sir, I don't even have 24 hours because we are on 30th December and first day of the new year is 1st January. I said, yes, I know it and we'll do it. I said in Mapsa there are 2 deputy collectors, 1 deputy collector, 1 additional deputy collector. Each deputy collector has a complement of staff, 1 head clerk, 1 UDC, 4 LDCs and 4 peons. So what you have to do is bring that to Bisholi. How much time will it take for you? You don't have to go to the finance department. You don't have to go to the ERD. You come to me, I'll sign it. It's only question of relocating the office from one place to another place. And on 1st of January, early in the morning, we started deputy collector office in Bisholi. I'm not trying to praise myself. What I'm trying to say, लोकांचे प्रश्न हे ऐकून घेवप गरजेचे, समजून घेवन गरजेचे. And when you are involved, it brings commitment, it brings success. That's how you can serve the people better. उत्तम प्रशासक म्हणून तुम्ही सिद्ध केल्लेच आसा. तुम्ही घेतलेले निर्णय हे आजूही लोक याद करता. आता थोडं वेगळ्या विशयाकडे या. तुमच्या पक्षान जे सध्याचे घडामोडी चल्लेले आसा, खंय तरी तुमचे जे समर्थक आसा तांकां अशें दिसता की तुमच्या वाटेर काटे तुमच्याच पक्षांतले लोक पेरता आनी ह्यो सगळ्यो घडामोडींचेर तुमकां नेमकें कितें म्हणपाक जाय? कितें चल्लां सध्या? एके वाटेन आय एम व्हेरी हॅपी टू बी अ काँग्रेसमॅन. आनीक म्हाका काँग्रेस पक्षाचोय आशिर्वाद मेवला बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल. म्हाका याद आहा इन 2007 जेन्ना आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधीन सांगलें, कॅन यू हेल्प मी इन दिल्ली in the EICC. It was a very difficult decision to leave Goa. I took a retirement from Goa's politics at the age of 55. I went to Delhi. By the grace of God, God had showered all His blessings on me. Because I was not only put as a general secretary, I was a member of Congress working committee, plus I was put in charge of all the northeastern states. And I'm very happy I brought the Arunachal Pradesh government twice under Congress, Meghalaya twice, Mizoram twice, Manipur and even Karnataka. But when Mrs. Gandhi told me to come back just before the last elections, I was hesitating. But because she insisted, I came back. I work hard.
तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष असताना जी कामगिरी आम्ही पळयली गोवा काँग्रेसची आणि आताची जी परिस्थिती पळयता आमी कितें सांगतले? कारण तुम्ही तुमच्या बळाचेर 18 सीट हाडले, त्याच्या पयलीं बऱ्या पद्दतीन काँग्रेसचे सीट आयले आणि आतां अशें कितें घडलें की सगळे तुमचे डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले आसा आनी कितें सांगतले? नो, पयले फावटी जेन्ना I was a president, I brought 21 for the first time and last time. This time we got 17. And if there was no interference from the central leaders, we would have had absolute majority this time also. And even this time, I was elected, not selected, as a leader of opposition after the 2017 elections. But when I saw that there was so much of interference, I decided not to accept that. And when they told me that if Luisin Falero is not there, they will form the government within 24 hours. So Mrs. Gandhi was not ready to accept my resignation. I went to Delhi, I met Mrs. Gandhi, I met Rahul Gandhi, I met Ahmad Patel. I said, please accept my resignation because they are saying if Luisin Falero is not there, they are going to form the government within 24 hours. So I am waiting for this 24 hours to be over even today. तर हे होते लुईझिन फालेरो, जे उत्तम प्रशासक म्हणून त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे, पण पक्षांतर्गत जे वाद सुरू आहेत त्याच्यामुळे कुठेतरी एक खंत त्यांनी व्यक्त केलेली आहे. आजही लुईझिन फालेरो हे त्या 24 तासांची वाट पाहत आहेत की कधी ते 24 तास येतील. तर हे होते लुईझिन फालेरो सर, तुम्ही आमकां वेळ दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद आणि ते आयुष्यातले 24 आवर्स येतले अशी आम्ही आशा बाळगिया. धन्यवाद. इतर घडामोडींसाठी पाहत रहा इन गोवा 24 तास.